Okay guys, good morning everyone. So today's class we are going to discuss about how to create Maven project. Okay. So let's see how to create a new. So there are on the left hand side we are able to see so many projects here. Okay. So we are going to create our own project. Okay. So to create new project, to create new Maven project, we have to navigate to file menu, new and other. Okay, just I'm taking print screenshot for navigation screenshots. I'm keeping in Word document. So file new and other. So I'm clicking on file new and other. Okay. And after that, important. So under Maven, we have to select the Maven project. To create the Maven project, you have to expand Maven section and select Maven project. So click on print screen and I'm taking in Word document. Okay. So I'm creating the Maven project and after that I'm clicking on next. So you will be prompted this screenshot. Just we will click on next button. Okay. So here I have to type filter as org.apache.maven. Okay, I have to type org.apache.maven. And I have to select the plugin as quick start, org apache maven quick start. So this is the one I have to select. Okay, I typed org apache maven and I quick start I have selected, and after that I'm clicking on next. Okay. So here you can create your own project name, whatever you want. Okay. So I'm going to create BDD Cucumber BDD. I will. So Cucumber BDD. So today's date is August 22nd, right? So I can give project name like this, and group ID is nothing but your project name. Group ID and artifact ID we have to give same name. Okay. So I'm clicking on finish. And I'm clicking on finish. After clicking on finish, you can able to see Maven project creation is going on here. Okay. So after that, what is the project name we had given? Cucumber_BDD, right? Right. This is the project folder got created. So here important thing is in some of the Eclipse. So just remember this point. In some of the Eclipse versions, in the console section, low, the system will be prompted press Y. The system will be prompted press Y. So you have to type it manually in the console section Y. మీరు Y అని ప్రెస్ చేస్తేనే ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా? కొన్ని ఎక్లిప్స్ లో ఆటోమేటిక్ గా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. సార్ నాకు ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ కాలేదు ఏంటి అంటే మీ కన్సోల్ సెక్షన్ లో సిస్టమ్ ఈజ్ వెయిటింగ్. యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ Y అనే క్యారెక్టర్ ఎంటర్ చేసి ఎంటర్ కి కొట్టండి. ఓకే, సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ ప్రాజెక్ట్ పార్ట్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. అక్కడ ఏంటంటే 33% దగ్గర మీకు ప్రాజెక్ట్ క్రియేషన్ స్టాప్ అయిపోయింది. సో 33% కంప్లీటెడ్ అని చూపిస్తూ ఉంటది. ఎంటర్ Y అని ఒక క్యారెక్టర్ చూపిస్తుంటది. ప్రెస్ Y and press enter key so that project part will be created and you can able to see this project folder. Okay. So console section lo Y and type chestam. So now we have created a Maven project. So up to here everyone is clear. Okay. So by default, whenever you will create a Maven project,
the folder structure, it contains src main java, src test java, jre system library, maven dependencies, all these things. Okay, so the first point is under maven dependencies. Maven dependencies is nothing but project supporting libraries. Okay, Maven dependencies is nothing but project supporting libraries. Right now, I could not able to see Selenium supporting jar files. So నేను ఇక్కడ Selenium supporting jar files లేవు, and I am not able to see TestNG supporting libraries. So I have to ensure all the dependencies. So to write our Selenium programs రాయాలంటే must have to be there Selenium jar files and TestNG jar files. Okay, in order to get those Maven dependencies అంటే nothing but support project supporting libraries like testng.jar, selenium.jar, those jar files, it has to be there under Maven dependencies. So first of all, I have to update form.xml update cheyali, so that I can get all the supporting jar files under Maven dependencies. Got the point? So let me double click on form.xml. సో form.xml లోకి వెళ్తున్నాను. ఓకే, అప్డేట్ స్టెప్ 1 ఏంటి? అప్డేట్ form.xml. సో form.xml లో ఏం అప్డేట్ చేయబోతున్నాను అంటే డిపెండెన్సీస్. సో రైట్ నౌ హౌ మెనీ, సో డిపెండెన్సీస్ అనే ఈ సెక్షన్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకేనా, డిపెండెన్సీస్. సో ఇక్కడ డిపెండెన్సీస్ ఎండ్ అయిపోతుంది. సో రైట్ నౌ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ డిపెండెన్సీ ఎంట్రీ. So that dependency entry name is JUnit. So because of this JUnit dependency, I can able to see 2 jar files అన్నమాట. సో ఈ 2 jar files ఈ డిపెండెన్సీ వల్ల వచ్చి యాడ్ అయ్యింది. సో now I want to add Selenium supporting jar files. Okay, let me show you. Let me go to the existing project form.xml. Okay, so let me go to copy this Maven Selenium dependency, and I'm going to here. సో దీని తర్వాత నేను ఇంకొక డిపెండెన్సీ యాడ్ చేశాను. ద డిపెండెన్సీ నేమ్ ఈస్ Selenium supporting libraries. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తున్న Selenium వెర్షన్ వచ్చేసరికి 4.11.0. సో విచ్ వెర్షన్ ఆఫ్ Selenium యు ఆర్ యూజింగ్ అని మిమ్మల్ని ఎవరన్నా అడిగితే యూ కెన్ టెల్ 4.11.0. అండ్ ఐఎమ్ సేవింగ్. సో ఎప్పుడైతే దీని మీద సేవ్ చేశానో, see you can able to see all the Maven dependencies in the project. So let me expand one second. సో ఇక్కడ మనకి రావాలి. ఓకే, సో లెట్ మీ రిఫ్రెష్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ రిఫ్రెష్. సో స్టిల్ ఐ డిడ్ నాట్ గెట్ ఆల్ మై డిపెండెన్సీస్. నేను రిఫ్రెష్ చేసినా కూడా ఐ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ మై డిపెండెన్సీస్. But I have updated my Selenium, but I could not able to see my jar files. So very important step. Okay, in case if you could not able to see jar files, you have to right click on the project, Maven, and update project. చాలా మంది ఈ స్టెప్ గురించి నన్ను పద్దాక ల్యాప్టాప్ తీసుకొచ్చి అడుగుతారు. ఓకేనా, సో Maven అప్డేట్ ప్రాజెక్ట్ దీని మీద క్లిక్ చేయండి. యాడ్ డిపెండెన్సీస్ తర్వాత Maven ప్రాజెక్ట్ అప్డేట్ చేయడం అన్నమాట ఈ సెక్షన్. ఓకే, సో లెట్స్ గో టు ద Maven డిపెండెంట్. అండ్ ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఫోర్స్ అప్డేట్ ఆఫ్ స్నాప్షాట్ ఆఫ్ రిలీజెస్ అండ్ దిస్ చెక్ బాక్స్. వాట్ ద పాయింట్? మీరు కొంచెం ఇటు జరగండి, మీరు కొంచెం అందరు మీరు ఇటు వైపు జరగండి. సో ఎవ్రీవన్ ఏబుల్ టు సీ నా? సో మీరు అలా క్రాస్ మళ్ళీ మెండప్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఎవ్రీవన్ ఈజ్ క్లియర్. సో యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఆఫ్లైన్ అండ్ ఫోర్స్ అప్డేట్ ఆఫ్ స్నాప్షాట్ ఆఫ్ రిలీజెస్. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. See ఇక్కడ ప్రాసెస్ జరుగుతుందా? అప్డేటింగ్ Maven ప్రాజెక్ట్ 48%, 75%. See you can able to see all the Selenium supporting jar files. Got it?
So all the jar files came automatically. Okay, all the Selenium supporting jar files came automatically. Similarly, I'm going to add all the dependencies now. So IO Cucumber, 1 second. So I'm going to add this dependent. So I'm going to add these dependencies. So I added the dependencies, IO Cucumber dependency 7.5.0, and these are the supporting libraries I got added. I have added. Okay, let me save this. So after updating my supporting jar files, still I could not able to see some of the supporting libraries. So again, I am updating my Maven project. So Ninelli Kadkili, right click, go to Maven and update project. Click on OK. So now the supporting jar files, it will be added. Okay, let me check. See, I can able to see Cucumber plugin. I can able to see Cucumber related as well. See, you can able to see, right? Cucumber. So these are the Cucumber jar files also added. Okay. Now we updated our pom.xml and we are ensuring all the project supporting libraries are available, right? Okay. So that is the first point you have to do. So add the dependencies in the pom.xml. Okay, let me copy those dependencies. Okay. I shared this project. Okay, I will share this project anyway. So now the first point is you have to ensure Cucumber plugin is installed in your Eclipse. Cucumber plugin software. Cucumber plugin software you must have to install. So to install Cucumber plugin, okay, to install Cucumber plugin, you have to navigate to help menu and click on Eclipse Marketplace. Okay. Okay. Right. After that, so I navigated to Eclipse Marketplace screenshot. Okay. Here I have to search for Cucumber plugin. Okay. If you want to install any softwares in Eclipse, you must have to navigate help and Eclipse Marketplace. Today, the whole class, it will take Maven project creation part one. And this is a one-time activity in any of the companies. Okay. So here I am typing for Cucumber. Cucumber and type chayali. Just press enter key. So you will get it like this. Okay. ఇక్కడ నాకు ఇన్స్టాల్డ్ అని ఉంది. మీ కేసులో ఇన్స్టాల్ అనే బటన్ ఎనేబుల్ లో ఉంటుంది. Just click on next and finish so that your Cucumber installation process will be completed. Okay. So you must have to select Cucumber. You must have to ensure Cucumber plugin software is installed. So Cucumber plugin software installation. So after that you have to ensure. So మీ system లో Cucumber install అయిందా లేదా అని మీకు తెలియాలి అనుకోండి. You have to know whether Cucumber is installed or not. So మీకు ఇక్కడ okay. Okay, I will tell you that point. So before that, I have to tell one more important point. So ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ లో లేటెస్ట్ ఎక్లిప్స్ వెర్షన్స్ లో ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ మనకి ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ చూస్తున్నాం ఎస్ఆర్సి మెయిన్ జావా ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావా బట్ లేటెస్ట్ ఎక్లిప్స్ వెర్షన్స్ లో మనం we can able to see ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ రిసోర్సెస్ అనే కాంపోనెంట్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోతుంది.
ఓకేనా. సో SRC టెస్ట్ రిసోర్సెస్ అనే కాంపోనెంట్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. ద మూమెంట్ వెన్ యూ క్రియేటెడ్ Maven ప్రాజెక్ట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ SRC టెస్ట్ రిసోర్సెస్ యాజ్ వెల్. బట్ సమ్ ఆఫ్ ద Eclipse వెర్షన్స్ SRC టెస్ట్ రిసోర్సెస్ కాంపోనెంట్ ఇట్ వోంట్ బి దేర్. ఓకే, మీ చాలా మంది సిస్టమ్స్ లో కొన్ని చోట్ల మీకు SRC టెస్ట్ రిసోర్సెస్ అనే కాంపోనెంట్ ఉండదు. సార్ నాకు SRC టెస్ట్ రిసోర్స్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ కాలేదు, వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ? సో ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ అయితే యూ నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్. But in case SRC test resources component is not there, okay, you have to follow the below steps. ఓకేనా. ఈ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాలో ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను. సో యూ కెన్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్. ఓకే, గో టు బిల్డ్ పాత్. బిల్డ్ పాత్ ఎక్కడ ఉంది? ఇగోండి ఇక్కడ బిల్డ్ పాత్, కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్. ఎందుకు వెళ్తున్నాం మనం? SRC టెస్ట్ రిసోర్సెస్ అనే కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ పాత్, కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్. సో బిల్డ్ పాత్, కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్ లోకి వచ్చాను. సో ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ సోర్స్ ట్యాబ్. సో మనకి ఇక్కడ ఏం సోర్స్ ట్యాబ్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి? SRC మెయిన్ జావా, SRC టెస్ట్ జావా. రైట్ నౌ మై ప్రాజెక్ట్ కంటైన్స్ SRC మెయిన్ జావా అండ్ SRC టెస్ట్ జావా. అండ్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ఫోల్డర్. యాడ్ ఫోల్డర్ మీద క్లిక్ చేయాలి సోర్స్ ట్యాబ్ లో. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ యాడ్ ఫోల్డర్. సో యాడ్ ఫోల్డర్ ఇలా వచ్చింది. ఓకే, 1 సెకండ్. సో క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ఫోల్డర్. యాడ్ ఫోల్డర్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో అగైన్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ న్యూ ఫోల్డర్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ న్యూ ఫోల్డర్. సో క్రియేట్ న్యూ ఫోల్డర్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ద కాంపోనెంట్ నేమ్. ఓకే, SRC టెస్ట్ రిసోర్సెస్. ఓకే, SRC టెస్ట్ రిసోర్సెస్. So now I am clicking on next and finish. Okay, click on next and finish. So click on next and finish కొట్టేసిన తర్వాత just click on OK. Okay, so you can able to see SRC test resources and a new component created. సో తర్వాత అప్లై అండ్ క్లోజ్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ అప్లై అండ్ క్లోజ్. సో అప్లై అండ్ క్లోజ్ మీద ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేశారో యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ SRC టెస్ట్ రిసోర్సెస్ అనే కాంపోనెంట్ మనకి క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా. సో బై డిఫాల్ట్ గా కొన్ని Eclipse వెర్షన్స్ లో SRC టెస్ట్ రిసోర్సెస్ అనే కాంపోనెంట్ వచ్చేస్తుంది. బట్ మీ కేసులో ఎక్కడైనా SRC టెస్ట్ రిసోర్సెస్ కాంపోనెంట్ మీ Eclipse లో ప్రాజెక్ట్ లో క్రియేట్ కాకపోతే సో మనం ఏం చేయాలి? Please speak in English. సో మనం ప్రాజెక్ట్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి బిల్డ్ పాత్, కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్ మీద క్లిక్ చేసాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ యాడ్ ఫోల్డర్ మీద క్లిక్ చేసాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ఫోల్డర్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ న్యూ ఫోల్డర్, దీని మీద క్లిక్ చేసాం. తర్వాత we entered the component name as SRC test resources and click on finish, apply and click on OK and click on apply and close so that you can able to see SRC test resources component. Okay na? So you can able to see SRC test resources component. Okay, under SRC test resources, I want to create a new folder.
I want to create a new folder name as features folder అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. ఫీచర్స్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్, ఇదంతా ఇవాళంతా చెప్పే క్లాస్ అంతా నావిగేషన్ రిలేటెడ్, ప్రోగ్రామింగ్ ఏమి ఉండదు. సో నేను ఈ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ మీకు షేర్ చేస్తాను. ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు డూ దిస్ ప్రాక్టీస్ అట్లీస్ట్ 3 to 4 times, మినిమం 5-6 times ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ వర్డ్ డాక్యుమెంట్. సో దట్ టుడేస్ క్లాస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ టు క్రియేట్ ఏ మావెన్ ప్రాజెక్ట్, హౌ టు క్రియేట్ ఏ BDD మావెన్ ప్రాజెక్ట్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకేనా? సో ఎక్కడైనా కంపెనీస్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు స్క్రాచ్ నుండి మీరు డెవలప్ చేయాలంటే ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వాలి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ టైమ్ యాక్టివిటీ. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ మీరు స్క్రాచ్ నుండి డెవలప్ చేయగలుగుతున్నారంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్. సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫోల్డర్ నేమ్ యాజ్ ఫీచర్స్ ఫోల్డర్ అండర్ SRC టెస్ట్ రిసోర్సెస్. సో SRC టెస్ట్ రిసోర్సెస్ లో నేను ఒక ఫోల్డర్ నేమ్ ఫీచర్స్ అనే ఈ ఫోల్డర్ నేమ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా? So I want to create a folder name features and a folder create. So let's go to that. So SRC test resources lo. So project మీద నేను రైట్ క్లిక్ ఇస్తున్నాను. సో ప్రాజెక్ట్ మీద నేను రైట్ క్లిక్ ఇస్తున్నాను. బిల్డ్ పాత్, కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్. Sorry, I did wrong. So SRC test resources lo I want to create a new folder. So I'm right clicking on SRC test resources and going to new and click on other. Okay. So new other loki వెళ్ళాను. And after that I have to expand general section. General section ni expand చేస్తున్నాను. So I'm selecting the option as folder. Okay. So I'm clicking on next. So ikkada next మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత it's asking folder name. So let me give the folder name as features. And click on finish. See, the features folder got created under SRC test resources. Okay na? So ఇప్పుడు next I want to create a feature file. I want to create a feature file under features folder. Features అనే folder లో నేను ఒక feature file create చేయాలి. This is the step I want to do. Okay. So features file మీద రైట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను, న్యూ లోకి వెళ్తున్నాను అండ్ అదర్. సో మనం ఇంకోసారి కూడా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫీచర్ ఫైల్ అండర్ ఫీచర్స్ ఫోల్డర్. సో ఇక్కడికి వెళ్ళాను, అదర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత సో యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ప్రీవియస్ గా ఫోల్డర్ కాబట్టి మనం ఫోల్డర్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఫైల్. సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఫీచర్ ఫైల్. ఓకే, ఫైల్ నేమ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో ఫైల్ నేమ్ tc01_skills.feature. వాట్ ద పాయింట్? సో ఎక్స్టెన్షన్ ఏమని ఇవ్వాలి? స్మాల్ లెటర్స్ తో ఇవ్వాలి, డాట్ ఫీచర్ అని. సో ఐఎమ్ ప్రెసింగ్ ప్రింట్ స్క్రీన్, క్లికింగ్ ఆన్ ఫినిష్. Got it? So a feature file got created named as tc01_skills.feature file. It's got created under features folder. Okay, and I'm closing this feature file. సో ఈ ఫీచర్ ఫైల్ మీకు ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ లో క్రియేట్ అయింది అనుకోండి, దాని మీనింగ్ మీ ఎక్లిప్స్ లో కుకుంబర్ సాఫ్ట్వేర్ పర్ఫెక్ట్ గా ఇన్స్టాలేషన్ జరిగిందని అర్థం.
కుకుంబర్ ప్లగిన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయిందని అర్థం. ఒకవేళ ఫీచర్ ఫైల్ అది గ్రీన్ కలర్ లో మీకు కనపడట్లేదు అనుకోండి, సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్ ఇన్ ఇన్స్టాలేషన్. సో మళ్ళీ మీరు ఆ కుకుంబర్ ప్లగిన్ ప్రాపర్ గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దాదాపు 100% యాక్యురేట్ గా ఒకవేళ గ్రీన్ కలర్ లో కొంతమంది కనపడకపోవచ్చు, దానికి సంబంధించిన సెట్టింగ్ ఉంటది. సో ఏంటంటే ఈ ఫీచర్ ఫైల్ మీద Sir, రైట్, please speak in English. సారీ, Sir, please speak in English. ఓకే then. So a feature file will be created with named as green color. So like this. Okay, that means your Cucumber installation was installed successfully. Okay, so in case if the feature file is not displayed in green color, so you have to right click open with. Okay, you can select open with editor as this one. So just select the options and ensure the editor is green color got selected and click on OK and select these checkboxes. Use it for all star feature files. Select this one and ensure this editor got selected. Okay, so that you can able to see internal editors, so that you can able to see for every feature file it is displayed in green color. Okay, got the point? So sometimes if it is not displayed in green color, you have to select open with. Okay, and select other. Important step. Under internal editor, select this editor and click on OK, so that you can able to see feature file is displayed in green color. So that means Cucumber installation was completed successfully. Okay, everything completed as of now. And next point is we have to add JUnit component. What component? We have to add JUnit component in our project. So JUnit component add cheyali. You must have to add JUnit component in our Eclipse. I'm saving. So right now, what are the components I can able to see? JRE system library and Maven dependency. But I cannot able to see JUnit component in my project. JUnit component, one of the software in order to execute your BDD Cucumber project. So it must have to be there in your project folder structure. Okay, to get that JUnit component, I'm selecting under the, I have to do the following steps. Okay, I have to select the project, go to build path and click on configure build path. Okay, and after that you have to click on libraries tab. You have to click on libraries tab. Click on libraries tab. So in libraries tab, you have to click on add library. Okay. Click on add library. So నేను ఇక్కడ add library లో, so under add library, I have to select option as JUnit. So JUnit got selected. And click on next and finish. And so ensure JUnit is JUnit 5. Okay, and click on finish. So apply and close. So you can able to see JUnit component got added. Okay. JUnit component added successfully.
Got it the point? So JUnit component got added successfully here. So now, okay. So the last step is, okay, let me delete. So by default, whatever project name you have created, with that name, a package got created. A package got already created. Let me delete this one. I don't want this package, so I'm deleting. Under SRC test Java, I'm deleting the default package name because that is not required for me. Okay. Under SRC test Java, I have to copy. So 1 second, last step. Okay. So I will tell the last step. So we have to create a package name called runner package. Okay. So that runner package, what is that? SRC test Java. Okay. So just what I am doing is I am copying the runner package from old project. I'm taking copy under SRC test Java and I'm pasting that package. Got it? So that is the package. So this is the final step in Cucumber Maven project. Okay, let me take the snapshot. Add runner package. Add runner package under SRC test Java. That's it. Okay. So let me share this document. So all the steps are there. Okay. So what are the summary we did? First, I will tell you. Summary points I will tell you in the Maven project. So we created a Maven project. So first step, we created a Maven project. Next step, what we did? We updated form.xml. Why we updated form.xml? In order to get Maven dependencies. Maven dependencies, project supporting libraries. Next, what we did? We created SRC test resources component. SRC test resources. So in your system, by default, if SRC test resources already created, don't do this step. Okay. So under SRC test resources, we created a folder name called features folder. We created a folder name called features folder. Features in a folder we have created. Under this folder, we have created a feature file. tc01 underscore skills dot feature file we have created. Okay. So this is the step we did, and we added, what is the component we added? We added JUnit component. Okay. And last one, what we did? We copied runner package under SRC test resources, under SRC test Java. So these are the 7 steps we did. Okay, let me keep it in the same Word document. I can share this updated one. Okay, these are the 7 steps we did. So once you complete these 7 steps, that means Maven project part created. Maven project creation part is completed. Okay, I will share the new link. Again, we can create one more Maven project and we can see now. Okay, so let me continue the steps now.
So I created Maven project like this. Okay. Now let's repeat the same process, creation of the new project. Okay. Tell me what is the navigation first one to create the Maven project? File, new, and other. Okay. File, new, and other. So here, which section I have to select to create the Maven project? Maven. And select the Maven project. Click on next. Again, you have to click on next. So here I have to select filter name as org.apache.maven. Okay. And I have to select quick start here. Org Apache Maven quick start I have to select. Click on next. So here I can create. So BDD Cucumber 10. I'm creating the project name as Cucumber underscore BDD 10. And I'm giving the same name and click on finish. Okay. So finish me. Once I click on finish button, sometimes in the Eclipse console section, you will be prompted press Y. After completion of 33%, the console section, it will be prompted press Y. Press Y character in the enter and press enter key so that you can able to see the project part. In some of the Eclipse, by default, that folder will be created. But latest Eclipse versions, it is prompting after completion of 33%. It is prompting in console section, press Y. Okay, you must have to press Y. So here in the console section, it is asking, okay, you can press Y and enter the key. So that only you can able to see Maven project creation here. So by default, in latest versions, SRC test resources component is coming automatically. SRC test resources component it's coming automatically. But in some of the Eclipse, you could not able to see SRC test component. Okay,